Hayyee akkam jirtu maatiin channel keenya marti keessanii guyyaa irraa immoo keemistirii kutaa 10 unit 2 party 4 kan waliin ilaallotaa jechuudha. Maatii channel kanaa yookaan immoo channel kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkasumallee share hiriyoota keessaniif gochuun dagatinaa. Viidiyoo kana immoo namoota baay'ee bira akka ga'uuf laayikii gochuun dagatinaa isiniin jenna. So baroonni keenya irraa the rate of dissolution yookaan dissolution kan jedhu kana kan waliin ilaallotaa jechuudha. Channel kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuu dagatinaa. So partii kanaan dura unit 2 kana partii 1 2 haga 3 tti hojjennee turre. So kan hin ilaalle yoo jiraattan descriptionii viidiyoo kana jala descriptionii isaa jalaatii argachuu dandeessu jechuudha. So the rate of dissolution jechuun maal akka ta'e jalqaba irratti definitionii dissolution irraa kaafne kan waliin ilaallotaa jechuudha. So dissolution is defined as a process through the which a solute dissolves in a solvent to produce what solution. So solventiin tokko solutionii produce gochuudhaa fi dissolve gaafa ta'u maal jedhama jechuudha? Dissolutionii jedhama jechuudha. So dissolution means is a process what solute dissolve. Solutiin tokko solventii keessatti gaafa maal ta'u dissolve ta'u maal produce gochuufdha? Solutionii produce gochuufdha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? For example, sodium chloride water keessatti gaafa maal ta'u dissolve ta'u yeroo kana wantu mama sodiumidhaa fi chlorine ioniitu uumama jechuudha. So the solution is the process through which solute dissolves in a solvent to produce solution. So the rate of solution is speed with a solute dissolves in a solvent to form a solution. Rate of dissolution means it is a speed which what solute is dissolved in a solvent to form a solution. So these larger depend upon two factors is wanti kun maalirratti wanta lamarratti factory lamarratti maalta depend ta'a jechuudha. Isaanis maalidha? So interparticle forces, first one is interparticle forces discussed so far to what less extent conditions such as surface area and solids. And the other one is temperature and the pressure for what the gas is solid of the system. So large factory wallaman kuni maalidha? Interparticle dissolve force dhaa fi inni lammaffaan temperature and pressure jechuudha. So temperature pressure maalidha? Yookaan immoo gaazii solididha isaan systemii keessatti condition isaan irratti factory yookaan irratti uuman factory dhiibbaa irratti geessisanii maalidha? Tokko interparticle force dhaa fi temperature and pressure jechuudha. So when the solvent-solute interactions are stronger than those between solute and solvent particles, the dissolution becomes faster. So dissolution in keenya gara maaliitti faster ta'a jechuudha. Yeroo kami yeroo solvent yookaan solvent-solute interaction in keenya stronger yoo ta'u stronger than solute fi solvent particle yeroo ta'u our dissolution becomes too faster. So for example, dissolutions of ethanol in water. Ethanol bishaan keessatti yoo fudhannee ilaallu jechuudha yookaan bishaan keessatti dissolve gaafa goone ilaallu yeroo sana solvent solute interaction in keenya strongerii than maalidha jechuudha? Solute fi solvent particle yeroo sana maal ta'a jechuudha? Dissolution of processing keenya faster ta'a jechuudha. Isa keessatti the solutions of ethanol in water keessatti jechuudha. So the increasing surface area of solids will increase the rate of dissolution. Yeroo surface area keenya yookaan surface area of solute maal ta'u increase ta'u yookaan dabalu rate of dissolution in keenya illee maal ta'a jechuudha? Dabala jechuudha. So because it increase the number of solute particles. Sababni isaa maalidha?
number of solute keenya waan ta'a jechuudha hin dabala jechuudha. Sababa number of solute keenya dabaluu fi surface area keenya waan ta'a hin dabala. So surface area waan ta'a jechuudha hin dabala jechuudha. Surface area gaafa dabalu rate of dissolution keenyas waan ta'a hin dabala jechuudha. So innis waan ta'a hin dabala jechuudha. Akkasuma sababni isaa maalifidha? Number of solute keenya waan dabaluuf yookaan immoo number of solute keenya inni particle yookaan solvent wajjin contact wal godhee jiru suni sababa dabaluu fi surface area keenya hin dabala, rate of dissolution hin dabala jechuudha. So stirring or agitations of the mixtures can also increase the rates of dissolution. Simply dissolution jechuun maal jechuudha? Processii yookaan adeemsa solute tokko solvent keessatti dissolve ta'ee maal produce gochuudhaaf solution produce gochuudhaaf fayyadamnu yookaan waamamnu adeemsi sun maal jedhama? Dissolution jedhama jechuudha. So energy changes in solution processes. So there are 3 steps in the solution processes. So the first one is breaking solute-solute interactions. Inni jalqaba maalidha? Breaking solute-solute interactions, and the other one is breaking solvent-solvent interaction, and the last one is forming solute-solvent interactions or mixing step. So energy change in solution process keessatti solution process meeqatu jira? Kutaa 9tti barattaniitu kana yaada sadiitu jira jechuudha. Breaking of solute-solute interactions, and breaking the second one is breaking of solvent-solvent interaction, and the last one is forming solute-solvent interactions or the mixing step kan jedhamu jechuudha. So asirratti wanti nuti ilaallu we have 2 solution processes or reaction keessatti wanta lama jira, endothermic fi exothermic wanta jedhamutu jira jechuudha. So endothermic means a reaction or a chemical reaction which electron or which reactant is absorb heat energy from what surrounding to form products. So endothermic reaction jechuun chemical reaction yookaan wanyaatinsa keemikaalaa keessatti reactantiin hiitii absorb godhatu yookaan of keessatti fudhatu maal jedhama? Endothermic jechuudha. Fakkeenyaaf kun aduudha yoo ta'e asummoo siistemii wayiin tokko yoo jiraate aduu kana kan absorb godhu yoo ta'e maal jedhama? Endothermic reaction jedhama jechuudha. Maal form gochuuf? Productii tokko form gochuuf jechuudha. So the energy is absorbed from surrounding into the reaction. So energy maal ta'a? Absorb godha jechuudha. Energy absorb ta'a jechuudha. Maalirraati? Surrounding of the reaction irraa. So energy in the form of heat. Energy bifa maaliitiin jechuudha? Bifa hiitiidhaanii absorb godha jechuudha. Isa keessatti endothermic reaction jechuudha. So indo kan jechuun maal jechuudha? Absorb jechuudha. So for example, melting ice, evaporation, cooking, gas molecules, photosynthesis are few examples of endothermic reaction. So photosynthesis keessatti yeroo fudhanne ilaallu fakkeenyaaf biqiltoonni maal godhu? Aduu maal godhu jechuudha? Akkuma asirratti ibsuuf ka'e this is saaniidha yoo jenne, kun immoo pilaantiidha jennu. Pilaantiidha yoo jenne, so pilaantiin kun aduu kana maal godha? Absorb godha jechuudha. Maal produce gochuuf? Firee yookaan nyaata mataa isaa qopheeffachuuf photosynthesis keessatti maal godha? Aduun isa barbaachisa jechuudha. Kanaaf iyyuu aduu gaafa absorb godhu maal immoo productii keenya maal godha? Productii form godha yookaan immoo nyaata mataa isaa qopheeffachuu danda'a jechuudha. Isa keessatti photosynthesis keessatti. Akkuma kana melting ice, evaporation, cooling, gas molecules warri kana keessatti maaltu jira jechuudha? Absorb heat energy tu jira jechuudha. So the second one is exothermic reaction. Exothermic reaction means exo means released jechuudha. Immoo released. So it is released in the form of light or heat.
Inni immoo energy bifa maaliidhaani bifa light yookaan heatiidhaan ofirraatii released godha jechuudha. Inni immoo maal jedhame waamama? Exothermic reaction jedhame waamama jechuudha. So the energy is released from the system to the environment. System irraatii gara maalitti? Gara environmentiitti maal ta'a? Released ta'a jechuudha. So exothermic keessatti system irraatii gara maalitti? Environmentaalitti yookaan environmentiitti maaltu energy maal ta'a? Released ta'a. Endothermic keessatti immoo sila yeroo ilaalle energy'n absorb ta'a jechuudha. Isarraatii surrounding irraatii yookaan immoo naannoo sanarraatii gara kamitti? Gara reactionitti jechuudha. So energy is released as heat. Energy is released as heat, electricity, light or sound. Bifa kanaan energy released ta'uu danda'a jechuudha. So examples of exothermic reaction is rusting iron, stealing, chemical bonds, explosions, and nuclear fission are a few examples of exothermic reaction. Warreen kun hundi isaanii maal godha jechuudha? Iron rusting, stealing, chemical bond keessatti illee akkasuma nuclear fission power kana keessatti warreen kun maal godhu? Energy ofirraatii release godhu jechuudha. Eessa keessatti? System irraatii gara environmentiitti maal ofirraa godhu? Release godhu jechuudha. So the difference between endothermic exothermic reaction is in endothermic reaction is absorb heat energy from surrounding or from surround to form products, for example photosynthesis, and the other one is exothermic reaction. It is released energy in the form of light or heat, and it is energy released from system to environment. So the examples of exothermic reaction is chemical bond as well as nuclear fission. So garaagarummaan isaan gidduu jiru kanadha jechuudha. Maalidha? Exothermic reaction energy maal godha? Released yookaan immoo energy ofirraatii bifa light yookaan heatiidhaanii ofirraatii lakkisa jechuudha. Eessarraatti lakkisa? Energy systemii tokkorraatii gara environmentii tokkotti yookaan immoo systemii irraatii gara environmentiitti released godha jechuudha. Fakkeenyi isaa chemical bondii, nuclear fission warreen kun fakkeenya isaa jechuudha. Endothermic keessatti immoo endothermic reaction immoo energy maal godha? Absorb godha jechuudha. Eessatti? Surrounding irraatii absorb godha. Maal produce gochuun? Product tokko produce gochuuf energy absorb godha jechuudha. Fakkeenyaaf photosynthesis. So warreen kun garaagarummaa isaan gidduu jiru jechuudha. Fakkii kanarraa akkuma mul'atu. So this is endothermic. So this is exothermic. In endothermic they absorb heat energy from their surroundings. Naannoo isaa kanarraati maal godha jechuudha? Energy absorb godha. Exothermic that release heat energy into the surroundings. Immoo release godha jechuudha. So endo means absorb, exo means release or released heat energy jechuudha. So the energy involved in mixing step is called solvation energy. So energy evolve yookaan mixing step irratti uumamaa jira solvation energy jedhama jechuudha. So solvation refers to the process of attraction and associations of molecules of a solute and a solvent. The attraction and associations molecules of solute and the solvent is known as solvation. Solvation jechuun processing yookaan adeemsa yookaan immoo molecules of solute tokko of solvent tokko attract wal gochuu yookaan associate walitti ta'uun produce yookaan process isaan gaggeessan maal jedhama? Solvation jedhama jechuudha. So solvation energy is energy released when solute molecules are solvated by solvent molecule. So solvation in water is called hydration. Solvation in bishaan, solvation in water maal jedhama? Hydration jedhama jechuudha. So thus hydration energy is the energy released when solute molecules or ions are solved by water molecules. Hydration energy jechuun immoo energy release yeroo annisaan tokko released ta'u yeroo kam? Solid molecules yookaan ioniin solventii tokko water moleculeidhaan released ta'u maal jedhama? Hydration energy jedhamee waamama jechuudha. So
The heat of solution or enthalpy of solution is defined as the amounts of heat released or absorbed during the dissolution process and can be calculated by using the equations of this. Formula kanaan maal ta'a jechuudha ibsama jechuudha. Maaltu heat of solution. So Q equal to M times Cg times change of T. So where Q is amounts of energy released or absorbed ta'uu danda'a yookaan immoo easy released jechuudha. Kana jechuun endothermic yookaan exothermic jechuudha. Released maalidha? Exodha jechuudha. So akkuma asitti ibsina jechuudha. Released in exodha. So M is mass of solution, T is temperature change, Cg is specific heat of solution jechuudha. So formula kanaan maal arganna? Heat of solution yookaan enthalpy arganna jechuudha. So enthalpy means the amount of heat released or absorbed hamma annisaan tokko gadi ba'e yookaan immoo fudhatame dissolution processii keessatti kan inni fudhate yookaan gadhiise maal jedhamee waamama yookaan ibsama enthalpy of solution jedhamee ibsama jechuudha. So simply enthalpy of solution or heat of solution means the amount of heat released or absorbed during the dissolution of processii jechuudha. So formulaan isaa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Formulaan isaa maalidha? Amounts of energy released or absorbed in joules equal to mass of the solution times specific heat of solution times temperature change jechuudha. Formula kanaan enthalpy of solution yookaan heat of solution argachuu dandeenya jechuudha. So the other one is the molar heat of solution. So it is molar heat of solution means when a substance is what absorb heat or released heat during what 1 mole of substances is what dissolved in water at constant temperature. So yeroo annisaan tokko yookaan substansiin tokko annisaa ofirraatii absorb yookaan immoo released yeroo godhu yeroo kan substansiin sun 1 moleidha yoo ta'e dissolve yookaan immoo kan inni bulbulamu waterii keessatti at constant temperature itti yookaan dhiifama temperature yoo sun ta'an at constant pressure itti maal jedhame waamama molar heat of solution jedhame waamama jechuudha. So molar heat of solution is equal to amounts of free or amounts of energy released or absorbed energy divided by number of moles of solute. Kana formula kanaani maal argachuu dandeenya jechuudha. Maal argachuu dandeenya? Molar heat of solution argachuu dandeenya jechuudha. So enthalpy changes are expressed in kilojoule over mole for a reaction taking place at a standard conditions or temperature is meeqadha? 298.15 Kelvin and at pressure is 1 atmosphere jechuudha. ATM means atmosphere. So for example, when 5.1 gram of sodium carbonate fakkeenya kana gaafa laallu was dissolved in 75 gram of water yeroodha sodium carbonate hangi isaa meeqadha? 5.1 giraamiin tokko yookaan immoo 5.19 sodium carbonatein bishaan kan giraama 75 keessatti dissolve yeroo ta'u the temperature of the water loss is 3.8 Celsius. Water in temperature is 3.8 degrees Celsius. So calculate heat of solution and molar heat of solution. So take C of the solution is 3.82 joule over gram and molar mass of sodium carbonate is 105.99 or 99 gram per mole. So as keessatti sodium carbonate hangi isaa meeqa nuu laate 5.19 laate kan waterii immoo meeqadha 75 gram jechuudha. So temperature of waterii meeqa 3.8 yeroo ta'u
kan nuun calculate goonu heat of solution fi molarities of solution jechuudha. So as keessatti heat of solution akkamitti arganna? Heat of solution equal to akkuma formula kanarraati ibsamu kanatti arganna jechuudha. So molarities of solution immoo kanaan hojjenna jechuudha. So solution mass solution equal to mass solute plus mass solvent. So mass solution keenya dura arganna jechuudha. Mass solute keenya meeqadha? 5.1 gram. Our solute or our solute is what? Sodium carbonate jechuudha. Sodium carbonate maalidha sitti? Solute jechuudha. Plus our solvent is water. So water ila kanaaf iyyuu 75 immoo kan mass solvent of water jechuudha. So gaafa isaanii walitti daaname arganna 8.19 gram arganna jechuudha. So an increase of temperature means changes of temperature jechuudha. So changes of temperature is equal to TF minus or TI minus initial temperature jechuudha. Yookaan immoo temperature isa xumuraa hir'isu isa jalqabaa hir'isu final isa xumuraa jechuudha. So as keessatti equal to minus 3.80 Celsius jechuudha. So number of moles of solute equal to given mass divided by molar mass. Number of moles of solute gaafa argannu immoo akkamiin arganna? Given mass over divided by molar mass. Our given mass is what? Given mass in keenya meeqa? 5.19 jechuudha. Isa kana jechuudha. Kan sodium carbonate. So molar mass isaa immoo meeqadha? 5.9. So yeroo kana gaafa isaaf waliif irru meeqa arganna? 0.0489 gram molii arganna jechuudha. So kan nuun barbaadaa jirru maal arganna? Barbaadaa jirru heat of solution is of heat of solution fi molar heat of solution jechuudha. So as keessatti Q'n maal bakka buuti? Heat of solution jechuudha. Heat of ifama heat of solution jechuudha. Heat of solution kan bakka bu'u maalidha? Q jechuudha. Q is heat of solution. Change of H keenya maal bakka bu'a? Molarity. Molar heat bakka bu'a jechuudha. So Q equal to MC change of T. M means massiidha. C immoo maalidha? Nuu kenname jechuudha. C keenya sitti meeqan nuu kenname? 3.820 nuu kenname jechuudha. So change of T keenya meeqa arganne? Minus 3.80 Celsius arganne. So deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Negative 1,164 joule ta'a jechuudha. So the SI units of what Q is or heat solution is joule. Kan isaa maalidha jechuudha? Joule jechuudha. So inni taan maalidha? Change of or molar heat of solution equal to heat absorbed or released over N. So kan nuun arganne asitti meeqadha? 1,164 arganne jechuudha. So isa meeqaaf irra asitti arganne number of moles of solute. Number of moles of solute keenya immoo meeqadha? Asitti meeqaaf arganne? Given mass fuune molar mass divide goone yookaan hirree 0.0489 arganne jechuudha. So gaafa kanaaf irra maal ta'a? Negative 23,803.7 joule over mole ta'a jechuudha. So as keessatti kan heat of solution unity wal ta'aan isaa maalidha? Joule. Kan molar heat of solution immoo maalidha? Joule over mole jechuudha. So this reaction is automatically exothermic reaction jechuudha. So exothermic jechuun maal jechuudha? Heat released yookaan immoo negative sign gaafata jechuudha. So walumaa gala gaaffiin kun maalidha? Exothermic reaction jechuudha. So irra deddeebitanii fakkeenya biraadhaan hojjechuu dandeessu. So the other one is
The three processes that are solid-solid, solvent-solvent, and solid-solvent interactions are accompanied by enthalpy changes. So the first step is solid particles separate from each other. This step involves overcoming intermolecular attraction. So it is endothermic reaction. Endothermic means when a solid particles are separate from each other. So this step is known as, or the intermolecular attractions of this step is endothermic reaction. So for example, if solute plus heat is, or solute aggregated plus heat, solute is separated, so the changes of enthalpy or enthalpy of change of solute is greater than 0. As said, greater than 0 ta'a yeroo kam solid particleen keenya walirraatti separate gaafa ta'u reaction sun maalidha endothermic reaction dha jechuudha. Akkasumallee change of enthalpy keenya greater than 0 ta'a jechuudha. So in solvent particles separate from each other, this step is involving endothermic dha jechuudha. Akkuma kana illee change of enthalpy keenya greater than 0 ta'a jechuudha. So the third one is solid and solvent particles, or to mix. Yeroo solvent if solute walitti mix goon to form what? Solution. So the different particles are attract each other and come together. So this step is exothermic reaction. For example, solute plus solvent gives us what? Solutions plus heat. So in this case, enthalpy change is mixed, so it is what? Less than 0. Less than 0 ta'a jechuudha. Jalqabarratti solutii fi solutii fi solvent gidduutti reactioniin keenya maal ta'u? Separate chargerii ta'u. Yeroo sana maal ta'u? Lamman isaaniiyyuu endothermic reaction dha jechuudha. Akkasumallee change of enthalpy solutiin keenyaa fi kan change of enthalpy solventiin keenya greater than 0 dha jechuudha. Step sadaffaa irratti solute solvent interaction yookaan solute solvent particle keessatti solutioniin form ta'uudhaaf maal walitti ta'u? Solutive solventiin mix walitti ta'u. Yeroo kana maal jedha? Maaltuma exothermic reaction uumama jechuudha. Exothermic reaction gaafa uumamu change H of yookaan immoo enthalpy of the reaction or change of enthalpy is what? Greater, less than 0 jechuudha. So we combine the three individual enthalpy changes to find the enthalpy of solution. So change of enthalpy of solution equal to change enthalpy of solid plus change of enthalpy solvent plus change enthalpy of mix. So enthalpy change argachuudhaaf maalirraati arganna? Formula kanarraa arganna jechuudha. The other topic is endothermic and exothermic dissolution processes. So depending on the relative magnitudes of change H solids plus change H solvent and change H of mix, the change H solution can be 0 or ideal solution. So or negative exothermic, positive endothermic. So as keessatti immoo magnitudes of change of solute and solvent kanarratti hundaa'uudhaan change of solution keenya maal ta'a? Yookaan molar heat of solution keenya 0 ta'a yookaan ideal solution jechuudha. Yookaan immoo yeroo exothermic reaction ta'u negative sign yoo ta'e exothermic dha. Akkasumatti fakkiin asirratti ilaalle jechuudha. Exothermic negative sign jechuudha. Yoo negative sign ta'e exothermic dha. Positive yoo ta'e immoo yookaan positive sign yoo qabaate endothermic dha jechuudha. So reaction calculation tokko gaafa hojjetan fakkeenyaaf deebii -2.4 yoo argattanii reaction kun maalidha jechuudha? Exothermic jechuudha. So yoo immoo 2.4 immoo argattanii maalidha jechuudha? Endothermic jechuudha. So simply endothermic means absorbed energy dha. Exon immoo released energy jechuudha. Akkuma definition keenya sila gubbaatti agarra jechuudha. So ideal solution means change H of solution equal to change H solute plus change H solvent plus change H of mix equal to 0. So ideal solution gaafa salphaamatti ibsinu change H solution keenya wal qixanii ta'a. Change H solute ida'u solvent akkasumallee mixii walitti ida'amee 0 yoo ta'e ideal solution ta'a jechuudha. Isaan kun warra kamidha? Warreen sadan kana jechuudha. Warreen sadan kana warra nuun asitti ilaalle kun
sadan isaanii walitti dabaluun kana yookaan zeeroo nuu kennanii ideal solution jedhama jechuudha. So when the strength of the intermolecular forces of attraction in solid and solvent similar to solvent, the solution is formed then accompanying energy change. So such solution is called ideal solution. Solutioniin akkasii maal jedhamee waamama? Ideal solution jedhamee waamama jechuudha. Yoo maal ta'e intermolecular forces of solidity gidduudhaa fi akkasumallee solvent gidduu jiru the same to us with solvent solution yoo ta'e wal fakkaataa yoo ta'e jechuudha. Solvent wajjin yoo wal fakkaataa ta'e solutioniin form ta'u ideal solution jedhamee waamama jechuudha. So a mixture of ideal gases or gases such as helium and argon, which is closely approached to ideal behavior, is an example of ideal solution. So, example ideal solution warreen ta'an warreen akka helium if argon fa gaasiin warreen kun examples of ideal solution jechuudha. So, the other one is enthalpy or heat of solution. So, it is can be determined in laboratory by measuring the temperature change of the solvent when solute is added. Yeroo solutiin tokko solvent add ta'u laboratory keessatti yookaan immoo yaaliitu hojjennu solutii wayii tokko add gaafa goonu temperaturein change yookaan jijjiiramni temperature gaafa jiraatu maal jedhame waamama? Enthalpy of solution yookaan heat of solution jennee waamna jechuudha. So a calorimeter is a device used to measure the amounts of heat involved in chemical or physical processes. Meeshaan amounts of heat yookaan immoo heat evolved chemically yookaan chemicalaa fi physical processing keessatti amount of heat ittiin safarru maal jedhame waamama? Calorimetry jedhameetu waamama jechuudha. So the other topic is solubility as an equilibrium process kan jedhudha. So we have already defined as solubility. Solubility means the maximum amount of substance that can be dissolved in a given volume of a solvent at a given temperature. So solubility jalqaba maal goonerra define goonerra. So when ionic solid dissolves, ions leave the solid and enter the solvent. Yeroo ionic solid in keenya dissolve ta'u ions maal ta'a leave godha jechuudha. Maali solid state leave godhe eessa seena solvent state yookaan immoo solvent keessatti enter ta'a jechuudha. So recrystallization is the process of dissolved solid returning to solid state. So we have three processes of solutions that are unsaturated, saturated, and supersaturated. So the first one is unsaturated solutions. So unsaturated jechuudha. So it is a solution which more of solid can dissolve at a given temperature. At a given temperature it dissolve kan ta'u solution in tokko maal jedhame waamama? Yookaan solutiin tokko at a given temperature keenyatti dissolve gaafa ta'u unsaturated solution jedhame waamama jechuudha. So for example 5 gram or 10 gram of sodium chloride in 100 gram of water. Grama kuda yookaan 20 sodium chloride in tokko gram waterii grama 100 keessatti yoo dissolve ta'e maal jedhama? Unsaturated solution jechuudha. So salphaamatti unsaturated solutions means a solute or more solids of dissolved at a given temperature. So the second one is saturated solution. So saturated solutions means it is no more solids can be dissolved in definite amounts of solvent at what a given temperature is saturated solution. So in case of this, it is what? No more of solute or no more of what? No more of solute can be dissolved. But in case of unsaturated, more of solute is what? Dissolved. So this is the difference between unsaturated and the saturated solution. So for example 36 gram of sodium chloride in 100 gram of water. So as keessatti immoo giraamii 36 sodium chloride 100 giraamii bishaan keessatti gaafa dissolve ta'u jechuudha. So the third one is supersaturated solution. So supersaturated solution means it have what? More solid and solidity agam qaba baay'ee kan qabu ati waa at given temperature is called supersaturated solution jedhama jechuudha. So for example when you open can the pressure of carbon dioxide is decreases. So
in this time the solubility of carbon dioxide is what become lower. So the carbon dioxide open goonu yookaan bannu pressure isaa maal ta'a decrease ta'a jechuudha. Yeroo kana maal ta'a solubility of carbon dioxide immoo gara kamitti dhufa lower ta'a jechuudha yookaan hin xiqqaataa deema jechuudha. So in this case the resulting soda is then supersaturated solution. Result sodaan illee akkasuma maalidha supersaturated solution jechuudha. So walumaa galatti solution process bakka sadiitti qoodna supersaturated solution, saturated solution and unsaturated solution jenne bakka sadiitti qoodna jechuudha. So solubility solubilota kana maaltu affect yookaan factor affecting isaanii maalidha kan jedhu kan waliin ilaallotaa jechuudha. So factor affecting of solubility substances. So solubilities of substances given solvent depends on what? The first one, interparticle forces, temperature and pressure. So kana sadan irratti hundaa'uudhaan maal argachuu dandeenya? Solubility of substance kana sadan irratti hundaa'a jechuudha. The first one is interparticle forces, temperature and pressure. So the first one is effects of temperature on solubility of solids. So jalqaba irratti kan nuti ilaallu temperature of solubility dha yookaan immoo effect temperaturein solubility tokko irratti qabu maal akka ta'e kan waliin ilaallotaa jechuudha. So you know that more sugar dissolves in hot tea than cold tea. So akkuma beeknu sukkaarri kan inni irra caalaatti dissolve ta'u wanta diilallaa keessatti osoo hin taane hootii wanta ta'e keessatti jechuudha yookaan immoo hootii keessatti haala salphaadhaan maal ta'uu danda'a jechuudha. Hootii keessatti dissolve ta'uu danda'a jechuudha. Garuu coldity yookaan wanta diilallaa keessatti haala salphaa ta'een dissolve ta'uu hin danda'u jechuudha. So kun maal agarsiisa asitti? Kana jechuun maal jechuudha? Temperature is affect the solubility jechuudha yookaan immoo temperature affect godheera jechuudha. Because definition temperature maalidha? Temperature means it is the hotness or coldness of substances. So temperature jechuun hotness yookaan coldness wanta tokko jechuu wanta ta'eef salphaamatti sugariin hootii keessatti yookaan hootii keessatti haala salphaan dissolve ta'uu danda'a jechuudha. So generally the solubilities of most of solids increase with what? Temperature. So walumaa galatti solubilitiin baay'een isaanii yookaan most solid warri ta'anii maalidha? Increase ta'u yookaan dabalaa deemu jechuudha. Maalirratti? Yeroo temperature isaa dabalaa deemu solubilities of most solid is what? Become increase. So the solubilities of sodium chloride is 36 gram per 100 ml of water at what? At 25 degrees Celsius and 39 gram of 100 ml at weight of water at what? 100 degree of Celsius. So gaafa asitti meeqa ture sodium chloride 36 giraamii per 100 ml of water ture jechuudha. At what? 25 degree Celsius irratti meeqa ture? Sodium chloride 36 giraama irra 100 ml of water ture jechuudha. So gaafa digirii 100 yookaan immoo digirii Celsius 100tti immoo 39 giraamii per 100 ml dha jechuudha. So this is the examples of when the solubility of the most solids increase with what? Temperature. Temperature in gaafa dabalaa deemu the solubilities of more solid is or the solubilities of solids become increase. So karuma salphaa maal jechuu dandeenya? When solubility is increase yeroo solubility increase ta'u the temperature is what? Increase. So the second one is or birran is more
effect of temperature on solubility gases. Inni kun asirratti maalidha? At what? It is at solid. Solid irratti asirratti immoo at gas. So the solubility of gases in liquids decreases with increasing temperature. So solubility of gas in liquid is what? Decrease with what? Increasing temperature. Faallaa isa sanaa jechuudha. So as keessatti immoo solubility of gas in liquid keessatti maal ta'a? Decrease ta'a jechuudha. Yeroo maal ta'u? Yeroo temperature increase ta'u solubility of gas in immoo liquid keessatti maal ta'a? Decrease yookaan irrachaa deema jechuudha. This is what? Inversely jechuun waliif faallaa jechuudha. So when in temperature or when temperature is increased, the solubility of gases in liquid is decreased. And when temperature is decreased, the solubility gases of in liquid is become increased. So inversely. So the molecules in the gaseous state are so far apart because attractive intermolecular interaction in gas phase are essential zero of most substances. So when a gas dissolves, it does so because it becomes the molecules interact with solvent molecules. So walumaa gala haala kanaani yookaan immoo effects of temperature of solubility is what? It is when temperature is become increase, the solubility of gases decrease. Jenne bira darbuu dandeenya jechuudha. Effects of temperature gaasii keessatti yeroo temperature dabalaa deemu solubility of gas immoo decrease ta'a deema jechuudha. Garuu solid keessatti lammansaa wal faana maal ta'a? Increase ta'a deema jechuudha. So the third one is, or the last one is, effects of temperature on solubility of gases. Kan pressure jechuudha. Amma effects of pressure in gas, or it is called Henry's law jechuudhaan beekama. So pressure has virtually no effect on the solubility of solids or liquids in liquid solvents because they are incompressibly. So pressure in immoo effect tokko iyyuu numa jechuudha. Eessa keessatti? Solidii keessattis liquidii keessattis effect tokko iyyuu hin uumu jechuudha. Effect inni uumuu danda'u eessa keessatti qofaadha? Gaazii keessatti qofa pressurein dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Because sababni isaa maaliifidha? Incompressibly jechuudha. Maal keessatti? Solidii liquidii keessatti pressurein effectii kan inni hin uumnee fi incompressibly wanta ta'eefidha. So the solubility of gases increases as the partial pressure is what? Increase. Solubility of gases increase and the partial pressure of gases or the solutions of the partial pressure is become increase. So Henry's law maal jedha? Solubility of gasin gaafa dabalaa deemu partial pressure of gasin illee akkasuma dabalaa deema. Kanaafiyyuu as keessatti maal argina? If the pressure is increased, so the partial pressure of the solution is what? Become increase. So dabalaa deema jechuudha. Gaafa pressurein gaafa dabalaa deemu partial pressurein illee akkasuma dabalaa deema jechuudha. Yookaan immoo yeroo solubility of gasin, this is solubility of gas. Solubility of gasin gaafa dabalaa deemu the partial pressure of solution is what? Increase. So akkuma fakkii kanarraa mul'atu, this is the diagram of pressure, or this is P1 or pressure 1. In this case, the dissolved gases can dissolve it jala jira jechuudha. So gas above liquid, warreen kun immoo gaasonni liquid gararraa jiru jechuudha. So this is called dynamic equilibrium jedhama. So in this case, the P or the pressure of gas is what? Increased.
dabalaa deemaa jechuudha. Maaltu asitti maal ture iddoon kun isheen kun asitti gaazii abbaaf liikiidii yookaan immoo gaazii liikiidii olitti jira jechuudha. Or this is gas. Inni kun gaazii jechuudha. In this case gaaziin eessa jira? Middle jira jechuudha. So እንደዚህ አዝሯን this is a new dynamic equilibrium at P3. So inni jala jiru kun warreen jala dissolved gaasiidha. Inni as gidduu jiru kun maal jechuudha? P3 or yookaan immoo gaasii jechuudha. So Henry's law relating pressure to the solubility of gas in liquid. So the quantitative relationship between pressure and the solubility of gas is described in this formula. So C is concentration of dissolved gas at equilibrium, P is partial pressure of gas, K is Henry's law constants, which must be determined experimentally. So this is called Henry's law. This is Henry's law. So C means C is concentration of dissolved or this concentration, P is partial pressure of gas, K is Henry's law constant. Formulaan kun C maal bakka bu'a? Concentration yookaan concentration dissolved gas yookaan concentration gaasii keessatti bulbulame dissolve ta'e sana bakka bu'a jechuudha. P immoo maal bakka bu'a? Partial pressure bakka bu'a jechuudha. So although gas concentration may be expressed in any convenient units, we will use molarity here. So the units of Henry's law constants are mole per what? Liter atmosphere or molar over atmosphere. So the partial pressure of gas can be expressed concentration by writing Henry's law. So this is the partial pressures of gas. Partial pressure of gas equal to what? Concentrations of dissolved gas over constant Henry's law. So since partial pressure is concentration, or partial pressure and the concentrations are directly proportional, the partial pressure of gas is what? Remains, or the temperatures of partial pressure remains constant. Yeroo kamii partial pressure fi concentration gain yookaan P isheen kunii fi concentration kun directly proportional yeroo ta'an partial pressure of gaasiin keenya maal ta'a jechuudha yookaan temperature of partial pressure gain constant ta'a jechuudha. That means this formula kana ta'a jechuudha. C1 equal C1 means concentration 1 divided by what? Partial pressure, or partial pressure 1 equal to concentration 2 over partial pressure 2 jedhameetu qodama jechuudha. So whereas C1 is what? Concentration, and or C1 and P1 are concentration and the partial pressure respectively. So C2 and P2 is concentrated in the same, or these final conditions gas of concentration and partial pressure. So C1 fi P1 maalidha? C1 asitti C1 is it is what? Initial concentration. Yookaan immoo concentration nuun jalqaba argannudha jechuudha. P1 is akkasuma partial pressure or initial partial pressure jechuudha. C2 final concentration and P2 final partial pressure jechuudha. So haala kanaan formula kana fayyadamne hojjechuu dandeenya jechuudha. So keessumatti formula isa kam qabachuu qabna? Si kana jechuudha.